joy to the world. The Lord is here. Let everyone prepare him room, and heaven and nature sing. Such a wonderful time for us today ya. Kita dapat berkumpul bersama merayakan kelahiran Juru Selamat kami semua, Yesus Kristus. Amin. Kalau kita juga mengatakan, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, hari Natal ini telah lahir bagi kami semua Juru Selamat. Amin. Selamat katakan Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan Kota Daud. Amin. Haleluya. I'm just ready to praise the Lord. I'm just ready to celebrate the birth of Christ. Amen. With His birth in our life today, we receive the biggest present of all, the most precious one of all, is that a new life. Amen. Nothing in this world can buy us a new life, but we receive it from Jesus Christ because of the day that He was born. And today we celebrate Jesus Christ. Amen. Today we celebrate you, Jesus. All glory unto you. Come on, we just leave your hands in the air and say, we celebrate you, Jesus. Jesus, we celebrate you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Damai
in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the Be near me, Lord Jesus. I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care. Take us to heaven to live with thee there. And take us to heaven to live with thee there. Thank you, Lord Jesus. This morning, Lord, for the love that you have given us, Lord Jesus. Kami teringat Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kalau kasih Tuhan yang memberikan Tuhan, hidup-Mu Tuhan, untuk berada di tengah kami ya Bapa. It wasn't an easy journey, Lord Jesus. It was difficult for you, Lord Jesus, to walk among us, Lord Jesus. You had to face insults, Lord. You had to face torture, Lord. You had to face a lot of enemies fighting against you, Lord Jesus. But you did it anyway. You did it anyway because you love us, Jesus. Segala yang telah terjadi Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan lebih dulu ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh mulia Tuhan, yang tidak terbanding ya Bapa. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Let's give a round of applause for the name of Jesus Christ. For your name, Lord Jesus, is above all names. Thank you, Lord Jesus. Humbly to the earth you came, born unto this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. We'll sing one more time, humbly. Humbly
Say the strong and mighty. Say with me, say your name. Say the shelter like no other. It's your name. Let the nations sing it louder. Cause nothing has the power to save, yes Lord, but your name. Oh Jesus, oh Jesus, your name. Jesus, your name. Di atas segala nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan, Dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah sedetik pun Tiada pernah sedetik pun Kau pernah tinggalkan kami Tuhan. pernah Kau tinggalkan. Oh Yesus, Mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Saudara, kita katakan, walaupun harus berjalan Harus berjalan dalam lembah kegelapan, kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
you, Lord Jesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Lord, we give thanks to you today Kesempatan kami boleh datang menyembah Tuhan di hari Natal ini. for the opportunity to worship you on this Christmas day. Biarlah segala pujian penyembahan kami Let all the praise and worship menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. be a pleasing offering to you. Terpuji nama Tuhan Yesus. We worship you, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, selamat pagi sekali lagi, selamat berbakti dalam rumah Tuhan. Good morning to all of you and welcome to the Christmas service. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, beberapa pengumuman singkat saja buat kita. Before we go into the word of the Lord, there's some announcements to make. Dan senang sekali untuk saudara bisa kebaktian di tempat ini. Bagi saudara yang belum dapat tempat, di atas masih ada kursi buat saudara. And we're very happy to have you today. And for those of you who don't have a seat, there are some seats on the top. Baik saudara, untuk hari ini adalah kebaktian terakhir untuk gereja kita di tahun 2021 ini. Today is the very last service that we have for this year in 2021. Besok hari Minggu kita tidak ada kebaktian karena digabung ke hari ini. We do not have any Sunday service tomorrow because we are gathered here today. Jadi saudara bisa keluar, bisa fellowship dengan keluarga, bisa teman-teman. So you can go out and hang out with your friends and your family. Kita mengucap syukur untuk sepanjang tahun ini meskipun kadang-kadang ibadah online kita masih bisa tetap ibadah. We give thanks for this year, even though we had to gather online, but we still managed to gather together. Saya yakin hampir semua saudara sepanjang tahun ini tidak lepas atau tidak absen untuk kebaktian. I hope that many of you were able to attend the service and not be absent. Nah, kita minggu tanggal 2 Januari akan mulai kebaktian seperti biasa. Hari Minggu 2 minggu lagi. We will start our service as per normal on the 2nd of January. Kita akan kembali jam 10 pagi bahasa Indonesia, jam 12 ibadah Inggris di tempat ini. We'll have our Indonesian service at 10 a.m. and our English service at 12 p.m. Saya harap saudara bergabung bersama dengan kita karena ibadah online kita akan kita kurangi. We hope that you can gather with us physically because our online service will be reduced. Kita tidak tahu keadaan untuk pandemik ini bagaimana perkembangannya, tapi kita doakan supaya bisa lebih baik lagi. We do not know what's going to happen with the pandemic, the situation with the pandemic, but we hope that it will get better. Sangat penting bagi kita untuk datang kebaktian bersama-sama. Firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tetap datang untuk beribadah bersama-sama. It is very important for us to gather together. Because as the Bible says that we need to hold tightly without wavering. Untuk kita menguatkan satu dengan yang lain. In order for us to strengthen one another. Supaya kita semakin mendekat menjelang harinya Tuhan, kita sudah persiapkan diri kita. So that we can get closer to God and prepare ourselves. Kita sudah hampir 2 tahun dalam musim pandemik ini. It's been 2 years since we entered the season of the pandemic. Tapi kita mengucap syukur pada Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. But we give thanks to God who has provided for us and protected us. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan pagi ini, before I go into the word of the Lord, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. We will hear a testimony dalam bahasa Indonesia in Indonesian. Tahun lalu persis tanggal 25 Desember dia dibaptis. Last year, this person was baptized on the Christmas day. Tuhan berkarya dengan luar biasa untuk membawa dia untuk mengenal Tuhan Yesus. And God did amazing things in order for him to know Mari the kita Lord. sambut Ibu Risma. Ya, saudara berikan sambutan Bu Risma. You can translate. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom everyone who is loved by the Lord. Di sini saya mau bersaksi kebaikan Tuhan kepada saya. I want to testify about the goodness of the Lord in my life. Pertama-tama saya mengatakan saya dulu seorang Kristen. I was a Christian before.
Saya menikah masuk Muslim. I was married young. Convert to Muslim, sorry. Keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saya. When I converted to Islam, the Lord did amazing things. 20 tahun saya meninggalkan Tuhan Yesus. For 20 years, I left the Lord. Tapi Tuhan menjamah hati saya But God protected me melalui dari mimpi. through a dream. Saya bermimpi pertama, My first dream, mimpi saya doa Bapa kami yang ada di surga. I prayed the Lord's Prayer. Pertama saya tak mengerti itu mimpi itu. I didn't understand the dream at first. Di mimpi itu In that dream, saya berjalan di tempat yang begitu gelap. I was walking in a very dark place. Saya ketakutan I was very scared. hingga saya jatuh ke dalam lubang yang lumpur seperti hidup ingin menelan saya. It felt like I was falling into a hole. Saya membaca doa-doa saya semasa saya dulu di Muslim. Tapi saya tidak selamat. I used to. I cited the prayer, but I didn't feel saved. Saya tak tahu kenapa saya membaca doa Bapa kami yang di surga. I didn't understand when I read the Lord's Prayer. Doa Bapa kami yang di surga itulah yang selamatkan saya. It was the Lord's Prayer that saved me. Tapi saya sejak mimpi itu saya tidak begitu, cuma terpikir But after that dream, I didn't think about it much. apa arti mimpi ini semua. What did that dream mean? Tapi saya meminta dalam hati saya, Tuhan, apa arti mimpi ini semua? But Karena saya sudah di Muslim. But I asked God what the prayer meant, or what the dream meant, even though I already converted into Islam. Akhirnya Tuhan menjawab In the end, arti doa saya. God answered my prayer. Saya bermimpi untuk yang kedua kalinya. I dreamt for the second time. Tuhan menjamah hati saya. Waktu itu saya malam mimpi. God protected my heart Sama in that mimpi dream. itu. With that Saya dream, dikejar-kejar, I was harassed. masuk di lembah yang gelap. I went into a very dark place. Hingga saya tak kuat untuk berjalan lagi. Berlari, nggak tahu ujungnya. And I wasn't strong enough to run away. Akhirnya saya terjatuh In the end, I fell, dan tak boleh berdiri. and I wasn't able to get up. Tapi saya But melihat cahaya. I saw a light. 3 orang berdiri depan saya. 3 people stood before me. Saya melihat cahaya Tuhan Yesus. I saw the light of the Lord. Tuhan Yesus mengangkat tangan saya. God took my hand. Disitulah saya mengatakan, Tuhan Yesus. And over there I said, Jesus. Dan pagi itu And in that morning, saya terbangun. I woke up. Saya menangis. I cried. Saya menangis terus. I kept crying. Hingga akhirnya In the end, saya berdoa I prayed dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus. and asked God for forgiveness. Saya akan kembali kepada Tuhan Yesus. I decided to go back to the Lord, Itulah saya meminta ampun kepada Tuhan Yesus. And Saya I- menangis tak henti-henti. and I kept crying and asking for forgiveness. Pada waktu itu saya rindu mau ke gereja. And at that point in time, I really wanted to go to church, Tapi but pada waktu itu tahun 2020 gereja semua tutup. at that point in time, all the churches were closed. Puji Tuhan, Praise God. Tuhan membuka jalan buat saya. God opened a way for me. Teman saya My, mengenalkan saya my friend who knew me ke gereja ini. brought me to church Hingga saya until I pergi masuk gereja ini. managed to go to that church. Puji Tuhan, Praise God. Tuhan banyak mengubah hidup saya. God changed my life a lot. Kini Tuhan selalu menyertai saya. God always protected me.
Walaupun sekarang ini suami saya masih Muslim. Even though my husband is still a Muslim, Anak saya ada 2 I have 2 children, dan anak saya yang besar masih Muslim. and my older child is still a Muslim. Saya hanya minta kepada Tuhan Yesus I only ask that God, agar Tuhan Yesus menjamah hati suami saya dan anak-anak saya, that God will keep the lives of my husband and my children in His hands, menjadi pengikut Kristus. and help them to know the Lord. Saya yakin percaya I believe tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. there's nothing impossible for God. Semua indah akan pada waktunya. Everything will be perfect in its time. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Ibu Risma, kesaksian yang luar biasa. Thank you, Ibu Saya- Risma. Saya berdoa saudara diberkati, kita dukung doa terus untuk keluarga beliau supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. I believe that God will continue to bless you, and that we will continue to pray for your family to know the Lord. Nah, saudara, kita saat ini akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Now we prepare ourselves to receive the word of the Lord. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa. Let's pray again. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengasihi Engkau Lord, we really love you karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu. because you loved us first. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. We prepare our hearts to receive your word. Urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan, Anoint the 2 of us untuk menjadi saluran berkat kebenaran-Mu. in order to testify about your righteousness. Biar jemaat Tuhan hatinya terbuka Open the hearts of your people untuk menerima berkat firman Allah. in order to receive the blessing Di of dalam God. nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Nah, saudara, kita mengucap syukur untuk kesaksian Ibu Risma di mana tahun lalu meskipun gereja tutup, dia boleh kembali kepada Tuhan. We praise God for the miracle and the testimony about Ibu Risma, who was able to go to church even though all churches were closed. Tidak ada pandemik, tidak ada krisis yang bisa membatasi cinta kasih Tuhan kepada umatnya. No pandemic and no crisis is able to prevent the love of God from His people. Nah, kita sudah menjalani hampir 2 tahun musim pandemik ini. It's been 2 years since we entered the pandemic, Nah, ini bukan sesuatu yang mudah bagi banyak orang. and it is not easy for many people. Yang dulunya merupakan mulai dengan krisis kesehatan, sekarang sudah berkembang menjadi krisis multidimensi. What was once just a health crisis has evolved into a multidimensional crisis. Tidak hanya menyebabkan sakit penyakit dan kematian, tetapi juga telah mengganggu cara hidup kita yang normal. It has not only caused illness and death, but has also changed our daily lives. Merubah akan kebaktian dan pelayanan. It has changed how we conduct our services. Bahkan di musim Natal ini banyak gereja khususnya di dunia barat, di Amerika dan Eropa, mereka tidak bisa kebaktian. In fact, in many parts of the world, churches are unable to have their services. Meskipun tidak mudah, tapi kita semua bisa menyatakan bahwa Tuhan kita itu setia. Even though it's very difficult, but we can confidently say that our Lord is faithful. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita. He has provided sufficiently for us. Dia melindungi saudara hingga saudara masih ada di tempat ini. He has protected us so that we are able to come here today. Dan kita percaya bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan yang melebihi daripada segalanya. And we believe that this is because of the love of God is more than what we. Karena firman Tuhan berkata kepada kita Because God said in the Bible bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. that God is able to far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Dia telah memberkati saudara dan saya. He has blessed you and I. Dia memberkati gereja kita. He has blessed our church. Kadang-kadang ada tamu yang datang kebaktian di gereja kita. From time to time, guests who come to our church, Mereka setelah kebaktian, mereka akan bertanya, and after the service, they will ask, Pastor Steven, Pastor Stephen, di mana persembahannya?
where is the offering? Kok nggak ada persembahan gerejanya? Well, why do we not have offerings for the church? Biasa kotak persembahan ini di ujung sana, di samping. Usually the offering box will be at the corner. Bukan karena kita tidak butuh persembahan, Not because we don't need the offering, meskipun kita tidak membuat itu suatu masalah, even though we don't make it a problem. tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan gereja kita. Amin, saudara. But God always provides for our Bahkan church, melebihi dari apa yang kita butuhkan. even more than we need. Oleh karena saudara jemaat yang sangat murah hati, generous. Because you are generous, Kita tidak mau persembahan itu jadi penghalang orang lain datang kebaktian. we don't want the offerings to become Tapi- an obligation for Tapi the karena rest. hari ini hari Natal, jadi kotak persembahannya ada di depan sini. But because today is Christmas, the offering box is at the front. Untuk ingatkan saudara, persembahan itu penting juga. In order to remind us that the offering is Nah, an banyak di important. antara jemaat kita yang persembahannya lewat online. Makanya saudara jarang lihat mereka masukkan persembahan di tempat ini. Many of our people do the offerings online. That's why not many actually go to the offering box. Jadi terima kasih buat semua saudara yang sudah memberi dengan murah hati. So thank you for those who have been generous in their offering. Judul khotbah saya hari ini adalah harapan di tengah krisis kehidupan. The title for today's sermon is Hope in the Midst of Crisis. Di bulan Desember ini kita berbicara mengenai keluarga. In this month of December, we have been talking about family. Krisis bisa melanda hidup manusia termasuk juga dalam rumah tangga orang percaya. Krisis bisa melanda manusia termasuk Christ. keluarga orang percaya. Crisis can affect anyone, including our families. Nah, Natal biasanya bagi banyak orang adalah suatu masa yang paling gembira, membahagiakan. Christmas is usually the most joyous time for most people, Khususnya kalau di dunia barat di mana anak-anak dapat banyak kado. especially in the West where many children usually get gifts. Seolah-olah zaman kita kalau lagi Imlek kita dapat banyak angpau waktu anak-anak kecil. So like for us during Chinese New Year where we get a lot of red packets. Jadi merupakan masa yang menggembirakan. So it's a season of joy. Tetapi bagi sebagian orang musim Natal itu bisa merupakan musim yang sangat menyedihkan. But for some, Christmas can be a sad season, Masa yang penuh dengan kesepian. a time of loneliness. Saudara yang ke Botanic Garden mungkin pernah lihat gambar ini. For those of you who have went to the Botanic Gardens, you might have Beberapa seen hari this. lalu saya sempat jalan di situ dan saya lihat dekorasi ini. Recently, I managed to see this at Saya Botanic mikir, waduh Gardens, ini dekorasinya lumayan. and I thought to myself that this decoration was pretty good. Menggambarkan akan keadaan banyak orang. It talks about what's happening with many people. Di mana di musim Natal cuma sendirian. Saudara lihat deernya cuma satu di situ. It shows how some people can be lonely in Christmas. Dan kemudian melihat pada kotak surat yang kosong. Tidak ada kadonya, tidak ada hadiahnya. It shows empty gift boxes. Dan itu yang seringkali terjadi bagi banyak orang, apalagi di masa pandemik ini orang tidak bisa bertemu dengan keluarga. It shows, it reminds us about how during this Christmas people can be lonely and unable to visit their friends and family. Salah satu lagu yang ditulis oleh Elvis Presley, saya bukan fan-nya tapi saya sempat ketemu lagu ini. There's this song written by Elvis Presley, even though I'm not a fan, but I managed to find this song. Judul lagunya adalah Blue Christmas. The title of the song is Blue Christmas. Kira-kira bunyinya demikian. It goes like this. Ini cerita Blue Christmas soal orang pacaran, orang romantis. This Blue Christmas talks about someone who was dating during Christmas. Bunyinya demikian. This is how it goes. Aku akan merayakan Natal biru tanpamu. I'll have a blue Christmas without you. Aku akan sangat biru hanya memikirkanmu. I'll be so blue just thinking about you. Dekorasi merah di pohon Natal hijau Decorations of red on Christmas tree tidak akan sama sayang jika kamu tidak di sini bersamaku. won't be the same, dear, if you're not here with me. Nah, buat saudara yang pacaran long distance, nah ini mungkin lagu yang Anda nyanyikan. So for those of you who are having a long distance relationship, this might be relatable. Mungkin Alex bisa kirim lagu ini saudara. Maybe Alex can send this song. Dari waktu ke waktu kita dapat mengalami krisis dalam kehidupan. From time to time, we will encounter crisis in life. Khususnya di masa pandemik ini kita melihat begitu banyak orang mengalaminya.
This is especially true for many in this pandemic. Minggu lalu saya bertemu dengan seorang teman yang sudah lama tidak bertemu. Recently, I saw a friend who I have not seen in a long time. Dia menceritakan begitu banyak pergumulan yang dia lalui oleh karena teman dekat, keluarga, saudara yang bukan saja terinfeksi tapi meninggal. He talks about the many challenges he faced because of his friends and family, who many of them got infected and some of them even passed on. Nah, saat kita merayakan Natal hari ini, So while we are celebrating Christmas today, pandemik yang masih berlangsung dan menyebabkan krisis dalam banyak hal juga terjadi dalam keluarga demi keluarga. the pandemic has caused many to still suffer. Tapi sebagaimana dalam pengalaman hidup Anda bahwa meskipun ada krisis tetapi tidak perlu menjadi putus asa. But even though we are facing a crisis, there is no need to be discouraged. Oleh karena selalu ada harapan di dalam Tuhan sekalipun di tengah krisis. Because there is always hope in the Lord, even in the midst of crisis. Nah, dalam kisah Natal yang akan kita baca sebentar yang saudara sudah familiar, In the story that we're going to talk about, that many of you should be familiar with, di hari Natal juga terjadi krisis dalam satu keluarga yang kecil, crisis happened during Christmas Day for one of these yaitu families. keluarganya Yesus. And this is the family of Jesus. Semua itu dimulai dengan kehamilan yang tidak terduga, tidak tersangka. This all started with an unexpected pregnancy. Meskipun kita tahu bahwa kehamilan daripada Maria adalah karya Roh Kudus secara mujizat. Even though we know that the pregnancy was caused by the Holy Spirit and it was a miraculous pregnancy. Tetapi bagi Maria dan Yusuf itu merupakan suatu krisis. But to Mary and Joseph, this actually caused a crisis. Karena itu bisa menyebabkan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Because this could make them lose whatever that they had. Kehilangan nyawa mereka, lose their life. Lose their life. Karena hukuman bagi orang yang berzina, Because someone who committed adultery, karena mereka tidak akan mengerti kalau itu karya Roh Kudus. because many wouldn't understand that this was a miraculous Masyarakat di pregnancy. sekitarnya mungkin akan merajam Maria dengan batu. The neighbors could throw stones at Mary. Alkitab berkata demikian dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-8. The Bible says in Matthew chapter 1 verse 18, Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Di dalam Lukas pasal yang pertama memberitahukan kepada kita In the book of Luke chapter 1, it tells us bagaimana proses itu terjadi. how that process went, Bahwa malaikat Tuhan datang kepada Maria where the angel came to Mary, dan kemudian berkata, "Hai engkau yang dikaruniai Allah." and it says, "Greetings, favored woman." Dan kemudian dia berkata bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. And told her that you will conceive and have a son. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita begitu malaikat itu muncul, Maria sangat terkejut. And it tells us that when the angel approached Mary, Mary was afraid. Bukan saja dia sangat terkejut, Not only was she afraid, Alkitab memberitahukan kepada kita Maria itu sangat ketakutan. not only was she shocked, but she was afraid. Itu sebabnya malaikat berkata pada Maria, "Jangan takut." So the angel had to tell her not to be afraid. Nah, semua orang juga pasti akan punya respon yang sama. So most people, everyone will definitely have the same response as Meskipun Mary. malaikat Tuhan datang mengunjungi saudara, Even though the angel of the Lord bukannya comes saudara to you, senang dan menyambutnya, it's not usually something that you're happy. kemungkinan besar saudara akan ketakutan. You would normally be scared. Saudara akan kaget. You will be shocked. Apalagi dikatakan bahwa dia seorang perawan tapi akan mengandung. Because not only was she a woman, but she was about to be engaged or married. Kemudian saudara Maria berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" And when she heard what the angel said, she asked him, "How can I conceive if I'm not even married?" Bukan saja bagi
orang lain yang seringkali tidak bisa menerima dan mengerti bahwa Maria bisa mengandung meskipun dia masih perawan. It's not only that she doesn't understand how she can get No, pregnant. other people. Other people, she's worried that other people might not understand how she got pregnant. Maria sendiri juga mengatakan mana itu bisa mungkin terjadi. She also doesn't understand how it's going to happen. Malaikat Tuhan harus menjelaskan kepada dia akan proses yang terjadi itu adalah karya Roh Kudus. The angel had to explain to her that the process would be one that was done by the Holy Spirit. Dan mengingatkan Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah yang dia percaya. And reminded her that nothing is impossible for the God that she believes in. Di dalam kegelisahan, ketakutan, dan kebingungan, malaikat Tuhan menenangkan hatinya. In the midst of fear and confusion, the Lord actually comforted her. Kemungkinan besar saudara Maria memberitahukan pada Yusuf tunangannya. And she probably told Joseph about this. Dan tentu saja Yusuf yang belum menikah, hanya tunangan saja dengan Maria, akan kebingungan. And most probably Joseph, who was about to be married to her, would be confused. Dan mungkin dia juga mencurigai Maria tidak setia kepada dia. And he would probably suspect that Mary wasn't faithful to him. Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah orang yang benar. In the Bible it says that Joseph was a righteous man. Dia tidak bisa terima Maria. He wasn't able to receive Mary. Dia mau akan berpisah dengan Maria secara diam-diam supaya tidak mempermalukan Maria dan konsekuensi yang lain. He wanted to break off the engagement quietly so that he does not disgrace Mary. Tapi sekali lagi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. But again, the angel came to Joseph. Tuhan intervensi God intervened sehingga krisis yang terjadi ini tidak menyebabkan konsekuensi yang sangat menakutkan. so that he prevented the crisis from causing great consequences. Sehingga Maria masih tetap bisa mengandung. So that Mary would still be able to get married. Dan kemudian Yusuf bisa menerima Maria sebagaimana adanya. And Joseph would be able to accept Mary as the way she is. Krisis ini berpotensi memiliki konsekuensi negatif yang besar. This crisis could have caused a lot of great consequences. Tetapi karena intervensi Tuhan, But because of the Lord's karena intervention, campur tangan Tuhan, because of the Lord's hand, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, because God is able to do all things, maka di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan ini, that in the midst of confusion and fear, masih tetap ada harapan. there is still hope. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Because the Lord is able to do all things. Itu sebabnya jangan takut, So don't be afraid. jangan putus asa, Don't be discouraged. jangan saudara kemudian give up. Don't give up. Karena di tengah-tengah krisis sekalipun, Because even in the midst of crisis, apabila Allah campur tangan, God can always intervene. maka selalu ada harapan sekalipun di tengah krisis kehidupan kita. Because there is always hope in the midst of crisis. Yang kedua dalam cerita Natal yang kita rayakan, In the second part of the birth of Jesus, krisis yang kedua adalah karena terjadinya akan kelahiran, proses kelahiran yang sulit. it tells us about the second crisis that happened during the process of birth. Bagi ibu yang hamil secara khusus hamil tua, For those of you who have given birth, especially those who late birth, for the mother who is in the full term of pregnancy, full term of pregnancy, untuk mengadakan kesehatan dan juga keamanan bagi bayi itu merupakan hal yang terpenting. the safety of the baby is a very important thing. Tetapi dalam Injil Lukas memberitahukan kepada kita ada suatu kejadian But in the book of Luke, it tells us that something happened, di mana pada masa itu ada perintah daripada kaisar untuk mengadakan suatu sensus bagi seluruh penduduk di pemerintahan itu. where in that point, the Roman emperor decreed a census to be done in the Roman Empire. Sehingga setiap orang harus kembali ke kampung asalnya, kota kelahirannya. So everyone had to return to their place of birth. Dan Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem meskipun saat ini tinggal di Nazaret. And so Joseph and Mary had to go to Bethlehem even though they were staying at Nazareth. Ini adalah krisis yang bagi keluarga kecil ini. And this was a crisis for that small family. Oleh karena sudah hamil tua dan harus mengadakan perjalanan yang panjang dan jauh. And because she was already late in her birth and had to travel very far. Saya mengadakan sedikit penelitian.
And I'm going to talk a bit about myself. No, penelitian, I do a bit of research. I did research. Di mana saya mencari tahu berapa lama perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. And I found out how long it took to get from Nazareth to Nah, Bethlehem. saudara harus ingat tidak ada pesawat pada masa itu, tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada yang modern seperti yang kita miliki ini. Remember that there wasn't any aeroplanes or trains or any form of modern transport. Dari Nazaret ke Bethlehem itu kalau jalan kaki itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu. And if you were to travel from Nazareth to Bethlehem by walking, it would take 1 week. Dan biasanya jalanan itu juga ada perampok dan juga pembunuh dan segalanya. And in the road there is always there could be robbers and thieves. Dan selalu ada ancaman. And there's always danger. Sebuah krisis yang terjadi bukan karena pilihannya, bukan karena apa yang bisa dia lakukan. And the crisis didn't happen because of choice. Di luar dari kontrolnya. It was out of his control. Seperti pandemik ini terjadi, Just like this pandemic, di luar dari kontrol kita. it was out of our control. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. There's nothing we could have done. Bukan kita yang menyebabkannya, It's not us that caused it. bukan kita yang membuat keputusannya, It's not us that made things worse. tetapi hidup kita terpengaruh. But our lives were affected. Kita terpaksa hidup dengan cara yang baru. We had to change the way we lived. Kadang hal itulah yang terjadi dengan kehidupan kita di muka bumi ini. And this often happens when we are living on this earth. Keadaan dan situasi di luar kontrol kita yang menyebabkan krisis terjadi. Many things that happened outside of our control affected our lives. Mungkin kamu adalah suami yang setia, Maybe you're a faithful husband, tapi istrimu tidak setia. but your wife wasn't faithful. Mungkin engkau istri yang setia, Maybe you're a faithful wife, tapi suami tidak setia. but your husband isn't. Mungkin engkau orang tua yang penuh dengan pengorbanan dan dedikasi. Maybe you're a parent who sacrificed a lot, Tetapi anak-anak memberontak, but your children are rebel. rebel. Nah, mungkin saudara anak-anak yang baik, Maybe you're an obedient child, tapi orang tua Anda tidak mengenal Tuhan dan melakukan hal yang tidak baik. but your parents do not know the Lord and do a lot Sehingga of bad krisis things. terjadi dalam keluarga Anda. And so a crisis happens Di in the luar family, dari kontrol saudara. outside of your Nah, control. saudara dengarkan baik-baik. Now everyone listen. Sekalipun demikian, Even though that happens, seringkali membuat kehidupan menjadi tidak nyaman dan tidak baik. even though life often often have bad things happen. Dan dalam kisah Maria tentang kehamilannya, And in the story of Mary and her birth, dia tiba ke Bethlehem, she arrived in Bethlehem, tetapi tidak menemukan tempat untuk menginap. but couldn't find a place to stay. Nah, ini sesuatu yang aneh. Now this is something weird. Ini sesuatu yang di luar kontrolnya. This was something that was outside of her control. Karena bagi orang Israel, Because in Israel, semestinya seseorang dalam perjalanan dan tiba di suatu kota selalu disambut untuk tinggal di rumah siapapun. because normally a traveler who traveled in Israel would have someone who invited them to Itu stay. mestinya budaya mereka. That was their culture. Mungkin itu yang dipikirkan orang Maria dan Yusuf. That was what expected. That was what Joseph and Pasti Mary ada expected. tempat tinggal. There would definitely be a Pasti place ada to stay. tempat menginap. There will be a place to stay for the Tapi night. situasi di luar kontrolnya, mungkin terlalu banyak orang datang untuk mengadakan sensus itu. Now, but the situation was out of their control, but maybe because of many people who came for the census. Tetapi kita mengucap syukur pada Tuhan. But we thank God, Sekalipun tidak menemukan tempat yang mereka inginkan. even though they did not get a place that they wanted, Tetapi pada saat mereka tiba di sana dan kemudian sudah saatnya melahirkan, Yesus dilahirkan di kandang kerbau. that even though so when they came to Bethlehem, they were able to give birth in the stable. Bukan KK Hospital yang di Singapura ini, bukan. Not in KK Hospital, Tapi yang benar, yang nyata di kandang binatang. but an actual stable. Bukan tempat yang mulia untuk seorang raja lahir di situ. It wasn't A worthy place for a it king. wasn't a worthy place for the king. Nah, saudara perhatikan ini. Now listen, Sekalipun tidak ada tempat untuk mereka tinggal, even though they didn't have a place to stay, tapi Tuhan menyediakan sesuatu buat mereka. but God did something for them. Mungkin tidak seperti yang mereka inginkan, Maybe it wasn't something that they tidak seperti yang expected. mereka bayangkan. It wasn't something that they wanted, Tetapi Tuhan punya rencana. but God had a plan. Untuk apa rencana Tuhan?
What was the plan for? Supaya para gembala domba yang ada di padang mereka datang menyembah Yesus. So that the shepherds could come and worship the Lord. Tempat yang terbuka siapapun bisa datang. An open place where everyone was welcome. Kalau Yesus lahir di istana, If God was born in the castle, gembala-gembala tidak bisa datang menyembah Yesus. the shepherds would not have been able to Kalau come to Yesus Jesus. lahir di rumah yang megah, If the Lord was born in a mansion, gembala juga tidak mungkin bisa datang menyembah Yesus. the shepherds would not have been able to come Yesus as well. datang di tempat yang terendah supaya orang yang terendah sekalipun bisa datang menyembah Dia. The Lord was born in a lowly place so that even the lowliest of people could come and worship Him. Saudara, situasi keadaan apapun, No matter what your circumstances saudara are, bisa datang menyembah Tuhan dengan apa adanya. you can always come to worship the Lord with whatever that you have. Nah, saudara, meskipun ada krisis, So even though in the crisis, tetapi Tuhan intervensi dan Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. God always intervened and always provided for them. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. So in the book of Matthew, Mengapa engkau khawatir tentang pakaianmu? why do you worry about your clothes? Bunga dibakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? And if God cares so wonderfully for the wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Maukah saudara dan saya pada hari Natal ini menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Let us, during this Christmas, surrender everything that we have to the Lord. Maukah saudara dan saya untuk tetap percaya bahwa Allah pasti menyediakan kebutuhan kita? That we believe that Jesus will always provide for us, Sekalipun di tengah-tengah krisis. even in the midst of crisis. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan, Maybe not like what we wanted, tapi Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. but God will always provide for our needs. Yang percaya katakan amin. For those who believe, say amen. Yang ketiga dan yang terakhir, And the third and last, bahwa ada harapan di tengah-tengah krisis, that there is always hope in the midst of crisis, sekalipun ada ancaman kematian terhadap nyawa mereka. even with the threat of death. Krisis yang ketiga di hari Natal terjadi, yaitu belum lama setelah Yesus lahirkan. The third crisis during Christmas happened right after, not long after Jesus was born. Alkitab mencatat, memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, ada orang-orang di Bethlehem, orang-orang Majus yang datang untuk mencari Yesus. The Bible talks about how when Jesus was born in Bethlehem, the wise men came to look for him. Raja Herodes yang berkuasa pada masa itu merasa terancam karena ini dianggap sebagai raja yang lahir ke muka bumi ini. King Herod, who was ruling at that time, felt threatened by this news. Karena orang Majus ini bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Because the wise men asked, where was the newborn king of the Jews? Kami lihat bintangnya di timur. We saw his star as it rose. Setelah Herodes mendengar akan hal itu, dia bertemu dengan orang-orang Majus itu. When King Herod heard this, he met the wise men. Dia ingin tahu lebih banyak tentang bayi yang dilahirkan ini. He wanted to know more about the baby that was born. Dan kemudian berkata kepada mereka, aku juga mau menyembah. He told them that he also wanted to worship Kalau nanti the Lord. ketemu bayi ini, kasih tahu saya supaya saya juga bisa menyembah. He told them to come back to him when they found the baby so that he can come and worship the baby as well. Tidak demikian dalam hatinya. Sorry. It's not in his heart. It's not in his heart. Dia justru merencanakan untuk bunuh Yesus. His plan was actually to kill Jesus. Dia ingin tahu di mana Yesus, He wanted to know where Jesus supaya dia was, bisa membunuh Yesus yang adalah raja yang dilahirkan pada hari Natal. so he can kill Jesus, who was the king that was born during Christmas. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, And the Bible told us setelah orang Majus itu berangkat dan kemudian nampaklah malaikat Tuhan kepada mereka. that when the wise men left and the angel came to them Dan kemudian mengingatkan mereka supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. and told them not to go back to King Herod. Dan kemudian saudara, meskipun direncanakan dalam hati Herodes, dalam pikiran Herodes,
And even though that King Herod was scheming in his heart, Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. but there was nothing that was impossible for God. Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf God came to Joseph in a dream dan berkata pada Yusuf untuk mengambil akan Maria dan anaknya untuk lari pergi ke negeri Mesir. and told Joseph to take Mary and the baby and run away to Egypt. Rencana jahat Herodes yang kelihatannya hebat, The scheme that King Herod had that caused negative consequences. sepertinya sebuah cara yang pasti untuk membunuh bayi Yesus. It was a sure way to kill Jesus, Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. but nothing is impossible for God. No, there's nothing hidden from God. Nothing hidden from God. Tuhan menyuruh orang Majus itu untuk tidak kembali God prevented the wise men from returning to King Herod dan menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir. and told Joseph to run to Egypt. Dan karena campur tangan Tuhan itulah menyelamatkan nyawa Yesus dan keluarganya. And it was that intervention that protected Jesus and caused him to live. Di dalam krisis khususnya di masa pandemik ini nyawa seringkali terancam. In the middle of a crisis, especially in this pandemic, there is always threats. Namun tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi putus asa dan kecewa. But there is no reason for us to be discouraged. Mungkin pekerjaan kita terancam. Maybe our jobs are threatened. Mungkin kesehatan kita terancam. Maybe our health is threatened. Mungkin keluarga kita terancam. Maybe our family is threatened. Mungkin bisnis kita terancam. Maybe our business are Tapi threatened. kita tidak boleh putus asa. But we cannot be discouraged. Meskipun iblis merencanakan yang jahat, Even though the devil plans for tetapi evil, Allah bisa menyelamatkan kita. but God can always Allah deliver bisa us. menyelamatkan keluarga kita. God can deliver our Allah family. bisa menyelamatkan pekerjaan usaha kita. God can deliver our Allah business and our sanggup jobs. melakukan segala perkara God is able to do all things, dan Dia bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. and He can always make things perfect in His Itu time. sebabnya selalu ada harapan sekalipun di tengah krisis kehidupan. That's why there is always hope even in the midst of crisis. Pesan hari Natal hari ini The message of this Christmas untuk mengingatkan saudara dan saya is to remind you and I bahwa selalu ada harapan sekalipun di tengah krisis. is that there is always hope even in the midst of Oleh crisis. karena kita percaya bahwa bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Because we believe that for our God, there's nothing that is impossible. Dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. And He will make things perfect in His Dan time. kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu And that He will always intervene for us untuk kebaikan kita, for our own good, untuk saudara dan saya. for you and I. Itu sebabnya di tengah krisis apapun yang terjadi, So that if whatever crisis happens in our saudara lives, harus ingat always remember bahwa selalu ada harapan bagi kita yang percaya. there is always hope for those who believe. Kita percaya bahwa Tuhan bisa intervensi dalam kehidupan kita. We believe that God can always intervene in our lives. Di tengah-tengah krisis sekalipun, Even in the midst of crisis, Tuhan bisa buka jalan di mana tidak ada jalan. God can always open a way when there was Mungkin no way. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Maybe you don't get what you wanted. Mungkin nilai Anda tidak cukup untuk mendapatkan sekolah yang saudara inginkan. Maybe your grades are not enough for you to qualify Mungkin for your Anda school. tidak mendapatkan major yang saudara idam-idamkan. Maybe you didn't get your major that you wanted. Mungkin Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang saudara sudah mimpikan. Maybe you didn't get the job of your dreams. Tetapi Allah sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. But God is faithful in bringing the things that for the good of those who love Sebab Him. bagi Allah tidak ada yang mustahil. Because there's nothing impossible for Yang God. percaya katakan amin. For those who believe, Yang percaya say amen. katakan amin. Those who believe, say Mari amen. saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Let us rise. Kita nyanyikan lagu ini sebagai suatu doa kita kepada Tuhan. We'll sing this song as a prayer to God. Sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. As our declaration of our faith to the Lord. Bahwa di hari Natal, That in this Christmas, sekitar 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, Yesus dan keluarganya mengalami krisis. Jesus and His family faced crisis, Mengalami ancaman, faced threats, mengalami tantangan. faced challenges. Tetapi Allah intervensi But God intervened sehingga segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka. so that everything that happened was caused good in their lives. Demikian juga dengan kita. Just like us, Krisis apapun yang terjadi, whatever crisis that happens, selalu ada harapan there is always hope di dalam Tuhan. in the Lord. Jangan putus asa, Don't get discouraged. jangan kecewa.
be disappointed. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam. Ini adalah suatu lagu untuk doa kita kepada Tuhan. Let Darwin, this can song you be a help me? prayer to the Lord. Haleluya. Saya yakin saudara sudah biasa dengan lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan Kau beri takut. kemenangan. Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun kau tak ingkari, sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti sungguh di sepanjang terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia, Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. tiada Tuhan sepertimu, Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari depan. Though I walk through in the darker valley, Sekalipun ku dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopangku. namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan Kau beri takut. kemenangan. Kau beri kemenangan. Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau hindari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku. Sekali lagi semua katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia. Untuk selamanya
melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita tundukkan kepala dalam sikap doa. Let's bow our heads and pray. Hidup ini memang tidak selalu lancar. This life definitely isn't always smooth. Rumah tangga tidak selalu lancar. Our families might not always be harmonious. Pernikahan tidak selalu lancar. Our marriage might not be smooth sailing. Ada kalanya ada krisis terjadi. Sometimes crisis happens. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, But for you and I who believe in the Lord, selalu ada harapan sekalipun di tengah krisis. there is always hope even in the midst of crisis. Tuhan sanggup buka jalan di mana tidak ada jalan. God is always able to open ways where there was no way. Dia berjanji selalu mencukupkan selalu kebutuhan saudara. He will always provide for your needs. Pesan Natal hari ini, The message of this Christmas, Allah kita yang setia. our God who is faithful. Mari kita belajar setia. Let us learn to be faithful as well. Tetap melayani Tuhan kita. Always serving the Lord. Tetap mengasihi Allah kita. Continue to love the Lord Karena Dia mengasihi kita lebih because He dahulu. loves us first. Hari ini apapun situasi keadaan Anda, No matter what you're going through today, ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. there is always hope in the Lord. Bapa berkati setiap umat-Mu Tuhan. God bless your people today. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Plant the words in our hearts Supaya menghasilkan buah, so that it will bear fruits menjadi berkat bagi banyak orang, and be a blessing to people around us dan memuliakan nama Tuhan. and glorify your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita lanjutkan acara Natal kita lebih lagi, saudara, hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bahasa Inggris. Before we continue with our program, there is a testimony that will be shared in English. Bapak Suwirya akan membawakan kesaksian. Om Suwirya will come and give us a testimony. Seorang pengusaha, A usahanya ada di Indonesia, He has a business in Indonesia, tapi hampir 2 tahun dia tinggal di sini tanpa lihat bisnisnya. but it's been almost 2 years since he last went back to manage his business. Tapi Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. But God protected him and blessed him. Mari kita sambut Bapak Suwirya untuk kesaksian beliau. Let us welcome Om Suwirya. Good morning, Merry Christmas to everyone. Yes, it's a surprise for me that today I can be here because I just returned from Indonesia yesterday. So I've been in Singapore for almost 21 months since the starting of the pandemic. So it was March 2020. I got news from my wife that telling me Singapore will be closed, and if you come late, so I will be quarantined for 2 weeks, I think. It was very hectic that day. It was Sunday, and I have to buy another ticket and come to Singapore the next day. So, and then luckily everything goes smooth, and I arrived in Singapore in I think March 16 last year, and I've been here for 21 months until beginning of this month, 2nd December,
I went back to Indonesia and I returned yesterday. So my experience and with God is this past 21 months. It was an amazing for me because imagine that I'm not in Indonesia. I have to control all my work from Singapore, and everybody keep asking me, how can you work so far without meeting anyone or meeting your people in the company? And this is the amazing of our God. I also cannot imagine what happened. So everything ran okay. I would say okay. So that means not 100% perfect, but it's okay. Actually, 2021, the company is doing better than before. So this is this is one of the surprise for all of us. So I will telling about what we have done before uh, until these 21 months can go so smooth. So 2018, I actually I've been praying to God. Um, Please guide me. Please give me idea. How should I do with this company? So 2018 suddenly something came out. So I say, okay, let's change the structure of the company. The important thing is the sales department. So, so before the sales department is, so everybody is selling whatever we have in the company. So I was thinking, this is not effective for us. It's not focused. So I have to divide several division, and every division I appoint one of our people to be the head coordinator of the division. So 2018 starting, and some of the management directors or higher management actually disagree with me. Disagree. They say, how can you limit people not to sell other things? I say, I let them sell anything, but I want them to focus on certain products. So I told the management, I say, just follow my idea. If in 1 year it's not success, we change back to the old one. So 1 year passed, 2019, it's getting better. So the method getting better than before. 2019, so we can continue until started the pandemic. So this is the amazing thing. So since we already divide the division, so all these coordinator focus on the product. So they only think of their product. So this method become um, applicable during this um, my being in Singapore. So I can control my work better. So I can communicate to one of them, and I only focus on this product and this product and this product. So it's better for me to communicate in this idea. So I just think
my idea is not from me, my idea is from above. So whatever I pray for, God actually answered 2 years before this happened. So this is the amazing. Yeah, I like to share. Sometimes when you pray, you confuse. Like the sermon today, there's always a solution for everything. So maybe God give me the solution 2018. We never imagine this virus can affect the whole world. But 2018, if God didn't give me this idea, I don't know what happened when the pandemic starting. So I'm grateful. I also want everyone here. Sometimes when we have a problem, we don't know what is the answer, but somehow the God with the Holy Spirit will give us answer. So just believe on that. Maybe this is what my story. Thank you. Terima kasih Pak Suwirya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kesaksiannya yang luar biasa. Kita percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi, bahwa Tuhan akan selalu menjadi jawaban bagi kita semua. We believe that no matter what we face, God is always going to be the answer to our Apapun prayer. krisis yang ada, kita akan selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Whatever crisis that we always can have hope in the Lord. Pagi hari ini kita merayakan Natal. Saudara bisa siapkan lilin yang sudah dibagikan. This morning we are celebrating Christmas together. You can prepare the candle that has been given out earlier. Kita akan menyalakan lilin pagi hari ini. Let us light up this candle Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. and let us rise together. Saudara bisa nyalakan lilinnya. Mungkin untuk safety reason kita tidak memakai lilin yang sebenarnya. For safety reason, we are using this electronic candle. Mari kita nyanyikan bersama-sama. In sin and never pining till he appeared, and the soul felt his worth. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond the rain. No, mean this. New and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine.
was born. Oh, night divine. Oh night divine. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Cahaya nyala lilin yang berkelap-kelip ini mengingatkan kita kepada siapa Yesus This bagi flickering, dunia dan bagi kita. this flickering candle reminds us who Jesus is for us and also for the world. Yohanes pasal yang pertama berkata, di dalam Dia adalah hidup. John chapter 1, it says, in Jesus there is life, Dan hidup itu adalah terang. and the life is the light, Terang seluruh umat manusia. the light of the world, Terang bersinar dalam kegelapan. the light that shines in the midst of darkness, Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. and the darkness does not prevail. Mari sama-sama kita memejamkan mata dan kita berdoa kepada Tuhan. Let us close our eyes and pray. Ya Tuhan, Engkau adalah penasihat yang ajaib. Lord, you are a wonderful counselor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. mighty God and everlasting Father. Bapa, Engkau memberikan Yesus nama di atas segala nama. God, you give Jesus the name above all names, Dalam ekspresi kasih terbesar sepanjang masa, as the greatest expression of love of Engkau all time. mengutus putramu yang tunggal, Yesus, You send your only Son, Jesus, ke dunia untuk menjadi manusia, to the world as man, untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. to be the light in the midst of darkness. Engkau mengirim Yesus untuk menderita dan berkorban, You send Jesus to suffer and to sacrifice, untuk melayani dan untuk menyelamatkan. to serve and to save mankind. Oleh sebab itu kami berdiri pagi hari ini That is why we stand before you this morning, Lord, dalam kekaguman akan rencana, tujuan, dan mujizat-Mu dalam hidup kami. we stand in awe of your plan, of your miracle this Kami morning. berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. We thank you and we are forever grateful, Lord, Karena telah mengasihi kami dan membuka jalan bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. because you have loved us first and you provide the way for us to come to you this morning. Di tengah-tengah kekacauan dunia dan krisis dunia, In the midst of all chaos and all the crisis of the world, kami menyalakan lilin sebagai simbol terang dunia ada dalam kami. we light up this candle as a symbol that the light of the world is with us, Sebagai simbol pengharapan ada di dalam hidup dan hati kami. as a symbol of hope that exists within us. Apapun krisis saudara, setiap daripada kami, kita bisa menghadapi krisis bersama Tuhan. Whatever crisis that we are facing, we can always face the crisis together with the Lord. Biarlah damai sejahtera Allah Let the peace of God yang melampaui segala akal That akan memelihara hati dan pikiranmu that exceed all understanding will guard your heart and mind. di dalam Kristus Yesus, In Christ Jesus, Tuhan kita. our Lord. Amin. Amen. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Saudara bisa matikan lilinnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini. We thank you for being with us today. We thank you for this opportunity that we can celebrate Christmas together even in the midst of this pandemic. Father, we pray for your mercy upon this land. We pray for your protection upon your people, Lord God. I pray that you preserve us and make us a witness for Christ. Bring glory to your name, Father. We pray that you bless your people, bless their study. For those who will be going for secondary, Father, we pray for the favor of the Lord upon their lives. Walk before them and protect them and bless them. And Father, for those who will be going to JC, Poly, Father, we pray you bless them also. Father, for next year, we pray that you bless your people with wonderful idea for their business, for their work.
Give them wisdom and understanding to sail through these very difficult situations. We know that you are able. There is nothing impossible for you. Even in the midst of crisis, we know there is always hope. Because you will intervene, you will provide, and you will fight for us. So Father, I pray that you will open up the gates of heaven and bless your people in every areas of their life. Protect them and lead them in every areas of their life. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. In the name of our Lord Jesus Christ, and all people who believe say Amen. Amen. God bless you. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you.